Namuona pale, kwa hivyo shangwe na vigelegele ni sawa. Tuendelee. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Ngawaji wewe ndio umetukaribisha. Na nimuombe Ustadh Ali Athman Ali Athman aje karibu. Ustadh, mahali ulipo tafadhali karibia microphone. Ustadh Athman Ali Athman. Karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, na kabla ya kupakua tutaanza kwa maombi na pia kusoma kwa Quran, na sasa nitamkaribisha Ustadh Athman Ali Athman atuongoze kwa maombi. Tukawa na changamoto ya uchumi, tukawa na changamoto ya chakula, tukawa na shida kubwa na matibabu. Ile NHIF ilikuwa na matatizo makubwa, tukawa na changamoto kubwa na mambo ya elimu. Lakini leo kwa sababu tunamwamini Mungu, na ndio sherehe hii ya IFTAR kumheshimu Mungu, Ramadhan kwa sababu ya maombi, ni maneno ya muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. It is, I say this with conviction that it is God that has made a difference. That is why the challenges we've had as a nation, 3 years down the road, we have something to celebrate and to thank God for. Na ndio sababu hiyo mimi nimefurahi kuungana pamoja na nyinyi katika iftar hii. Mimi nawashukuru sana kwa jinsi vile mnaombea taifa letu la Kenya. Kuna mambo mengi nikiongea hapa kama kiongozi wa taifa letu. Kuna mambo mengi Mungu ametujalia. Nimewasikiza kama Waislamu mkisema Mwenyezi Mungu ambaye ananeemesha neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Nafikiri Kenya Mungu ametuneemesha neema kubwa kubwa. I say that without fear of any contradiction. Kwa miaka mitatu
tumepata baraka ya mvua as a nation. As my elder brother, Senator Oburu, the party leader of ODM, has said, the National Infrastructure Fund is the instrument that we are going to use to correct the mistakes of sessional paper number 1. That is the instrument we're going to use, because the first 3 items that we will be funding using the National Infrastructure Fund and the resources we are raising from privatization is not just going to be the roads, is not going to be the airport, which is on course, but we have the first 12 dams that are going to be funded under the National Infrastructure Fund. And 60% of those dams are in northern Kenya. So we have a lot of land in northern Kenya, very fertile land. In fact, that is the future of the agricultural and food security intervention in Kenya. So msiwe na wasiwasi, tutatembea pamoja safari hiyo. Niwahakikishie ya kwamba vile taifa letu la Kenya tumekuja pamoja na tumekubali kushirikiana, tuondoe siasa ya ubaguzi, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuungane, tushirikiane, Mungu atatujalia. Yes. Ndio tuweze kuwabeba wa Kenya wote. And let me assure you that those who believe in division, those who believe in exclusion, the ethnic chiefs, they will not succeed in this country. Mungu hata waruhusu. And they cannot divide this nation. And going into the future, every leader and leadership in Kenya is going to be measured by your track record and your plan on how you're going to make this country better, not on how you tell us about the challenges of our nation. We all know what the challenges of Kenya is. The difference is going to be made by those who have a plan and a solution for the challenges we face as a nation. Tunaelewana jameni? So we have demonstrated when we signed the 10-point agenda, many people thought we were not serious about it. Today, we have a credible track record on what we have done on the 10-point agenda and on the transformation of our nation. I said yesterday, I will repeat again. I went to the people of Kenya with a plan. I made commitments. We rolled out a program and a manifesto. I am ready to be examined on the basis of the manifesto that I presented to the people of Kenya, and I am ready for the exam, whether I did what I told the people of Kenya or I did not. That exam, I am ready for it. Siyo mtihani inakuja next year? Yes. And I want to challenge all the other leaders. Kila mtu akuje na track record yake. Si ndio? Yes. Kama umekuwa kiongozi miaka 5, lete track record ya miaka 5. Kama umekuwa kiongozi miaka 10, lete track record ya miaka 10. Kama wewe ni mtu miaka 50, lete track record ya miaka 50. Wacha kusumbua sisi. Ama namna gani? Si ndio? So, matusi, name calling, ukabila, vitimbi, fitina, haina nafasi. Lete track record yako, lete agenda yako. Wakenya ni werevu, wataamua nani yako na agenda, nani yako na track record. Ama namna gani? Nawashukuru sana for praying for this nation. Mumesema kwa mfano ya kwamba kuna ubaguzi ambayo imetokea pale nyuma, injustices against sections of our society. An identity card was made to be a privilege
or a passport to be a privilege for some sections of our society, which is not correct. And even as we make it possible for every citizen to access an identity card and also a passport, it is not a favor that we are doing to anybody in Kenya. It is a right for each and every one of us. All we are doing is correcting the injustices of the past, righting the wrongs that have been meted against fellow citizens because of prejudices and people who want to live in a Kenya that is not equal. So, kama Waislamu, whatever we are doing, the positions you have today in government, the rights you have today, they are not favors, they are rights, because you are entitled to them as all the other citizens of Kenya are entitled to them. And we are going to do this because it is good for Kenya. Together, we are stronger. Together, we can go places. Tukigawanyana, tunakuwa wadhaifu. Lakini tukisimama pamoja, tutakuwa na nguvu na tutaendelea na tutafikisha Kenya mahali kila mmoja wetu atajivunia kwa Mkenya. We have a huge development now going on here in Dongokundu. We have agreed with the Afrexim Bank. They are investing resources here. KPA is expanding. The infrastructure in this city is expanding. Mwache, the water project that is just outside Mombasa in Kwale, is ongoing. We intend to complete it. I had sent the minister this week to come and check on the progress. And by next year, we should be able to deliver sufficient water to both the county of Kwale, the county of Mombasa, and parts from Mazeras going that way in the county of Kilifi. So tutashirikiana namna hiyo ndio tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Mnajua tarehe 1 mwezi wa 6, for the first time in the history of Kenya, we will have national celebrations in Wajir. That will be the first ever on Madaraka Day. Madaraka ya mwaka huu tunafanyia Wajir, so that we can demonstrate to Kenya that Northern Kenya is as good as any part of the Republic of Kenya. Nimesikiza mbunge wa Mvita hapa Bwana Machele amesema kuhusu mambo ya stima. He is right. We have only 3,300 megawatts of energy. We have new peak power stations, especially in the evenings. We need, as I have told you, to generate another 10,000 megawatts of energy because our economy is growing. We are distributing more energy. We are creating new industries. We are building new factories. And therefore, it's necessary for us to have energy. And that is the reason why I want to thank the members of Parliament for enacting the National Infrastructure Fund. Using that National Infrastructure Fund, we are going now to generate an extra 10,000 megawatts. Just watch this space so that Machele and all the other members of Parliament will not be asking us, what are we doing about power? But let me also inform the citizens of this great county, Mombasa, and this region, that the challenge that we had with the transmission line was because of court matters which have now been resolved, and now we are going to develop that transmission line, meanwhile to make sure that there is sufficient power getting to Mombasa, even as we look at the bigger picture of generating more energy for the country, including for the growing city of Mombasa. Jameni,
kuna mambo ambayo pia hayawezi kufanyika na serikali peke yake. We need to protect our children from drug abuse. We need to protect our children from bad influence that is threatening our families. You know, alcoholism, drug abuse. These are things that are undermining the future of our country because they undermine especially the most critical sector of our society, the young people of our nation. And therefore, religious leaders, parents, all of us, people who believe in God, we must pray for our children, protect our children, and take the necessary steps so that we don't lose the future of our nation. Vile vile, kwa sababu tumekubaliana tunatembea pamoja. Don't take for granted that today we have a broad-based government. For those of you who may not have the responsibility to lead from a national standpoint, don't underestimate what unity, what people coming together can do. Leo hapa hatungekuwa tunaongea mambo ya National Infrastructure Fund if there was no broad-based government. We would not. Let me just so that you know, we would not have had the capacity to even raise resources using the Kenya Pipeline IPO or the Safaricom process. It would not have been possible. It's because of unity. Ndio Waswahili wakasema umoja ni nguvu. Let me tell you, many of you may not know, IPO ya Kenya Pipeline, the cab memo for the privatization of Kenya Pipeline was drafted by the government led by Mwai Kibaki. But they couldn't do it. The Jubilee government could not do it. It is the broad-based government that has done it. That shows you the power of unity. Eh? That shows you the power of unity. And therefore, as a leader in this nation, I don't take for granted when leaders, citizens come together. Na ndio sababu hiyo nikisimama hapa mbele yenu, mbali na kutekeleza mambo ambayo hayakuwezekana kwa muda mrefu. We have tried to do many things in the past, but we were not able because we didn't have the courage to do them and we didn't have the unity to drive it. Today, we thank God that we have a leadership that has the courage to make the decisions that will change the destiny of our nation. But we also have the unity of purpose in the broad-based government to make sure that we execute it. And Mr. President, I think this is a very, very good opportunity for me to come and stay with the Muslims immediately after losing my brother who was the party leader of ODM. He used to come to you for IFTAR. Now I have replaced him. I don't know whether I fit the shoes, but I've made my own shoes. So, lakini asante Rais kwa kukubali sisi tufanye hapa, labda kila mwaka utufanyie hivyo hivyo. Your Excellency, mandugu zetu Waislamu, tumekuwa na hawa kwa miaka na miaka, na vile wamesema kulikuwako ubaguzi.
This discrimination started right from independence, Mr. President. From independence, the independent government wrote a paper in 1965 called Sessional Paper number 10 of 1965. Na hiyo sessional paper ikasema ya kwamba all the investments of Kenya will go to a place where the return on a shilling is highest. And that meant that you invest only in high potential areas. And you exclude the semi-arid and arid areas of the country. And Mr. President, those areas of arid and semi-arid areas are very fertile. And the rain which rains in this country is a lot of rain, Mr. President. And that rain also rains up there, where they are mainly Muslim. They are nomads. And you tell them that those areas, you get the lowest return per acre. Mr. President, I was so happy when you established this fund of infrastructure, because those areas just need development, that is infrastructure, and they will get even better returns than the so-called high potential areas, Mr. President. Mr. Speaker, I hope, Mr. President, I hope that this fund of infrastructure will not discriminate the North. It must be used to open the infrastructure in the North. And we shall work together to make sure, when a president, when the next elections come, and those developments are there of infrastructure in the North, it is more than enough. We shall contain water, water which will be used for irrigation, water which will be used to contain floods, water which will be used for generating electricity, and it will also be used for human consumption. Mr. President, this will end insecurity in the North. The issue of insecurity will be a thing of the past. If you open up these areas, and I still want to repeat, and I will continue repeating, that we must establish, we must develop the Muslim areas, and we must give the Muslims the freedoms, the type you have given them opportunity to have access to identity as Kenyans. Waziri Mvurya, Waziri Duale na pia gavana wa Mombasa amezungumza kuhusu mambo ya vitambulisho. Rais, hilo lilikuwa ni donda sugu hapo pwani. Mimi nimezaliwa hapa na nimeona ubaguzi wa ndugu zetu wa Kiislamu. Mtoto akimijikenda akienda tafuta kitambulisho, na mtoto wa Kiislamu, mtoto akimijikenda atapata kitambulisho chake haraka kushinda mtoto wa Kiislamu. Process zao ziko tofauti na Kenya ni moja. Lakini ulipokuja ile pazia ambayo ilikuwa inatugawanya ukaibwaga. Nikishikilia pale Mheshimiwa Gavana alivyozungumzia kwamba kwa sababu ya Mheshimiwa Rais kufungua ile pazia, sasa hivi vitambulisho vinatoka kwa wingi. Lakini vitambulisho hivi vitakuwa na faida kubwa ikiwa tutachukua kura. Rais, nikukupatia zile takwimu ambazo ziko hapa pwani. Nitakupatia mfano Kilifi. Kilifi sasa hivi tunapiga kura 586,000. Lakini wenye vitambulisho ambao hawajachukua kura ni zaidi ya 500,000. Kwa hivyo wakati rais yuko mbio kuhakikisha kwamba tumpata hivi vitambulisho, ni muhimu ndugu zanguni tuchukue kura, ili wakati wa kufanya maamuzi wa ni nani ataongoza taifa hili na ni nani ataongoza katika uongozi wa mashinani, tuwe sote tuna silaha. Kwa hivyo rais, mimi nataka nikwambie kwamba nimezungumza na ndugu yangu Mvurya na tumeafikiana kwamba tutaanza Lamu, tuje Tana River, tuingie Kilifi, tuje Mombasa, tuingie Kwale, twende Taita Taveta. Agenda ni moja, kuhakikisha kwamba kura ya pwani inatoka 2,000,000
tunaisukuma kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu tuifikishe kura milioni 3.5 tunapopiga kura mwaka ujao. Na hilo litakusaidia pakubwa. Kama vile wenzangu walivyozungumza, ni kwamba we are in the broad based government. Na kwa sababu wewe ndio kiongozi wa broad based government, mimi nataka nikuhakikishie kwa niaba ya hawa viongozi wenzangu kwamba pale kura ambayo ilikuwa inaenda kwa Raila hapa Pwani, ile kura sasa itaenda kwa William Ruto. Kwa hivyo mwaka ujao, kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, tunataka tuhakikishie kwamba kura ya Pwani haitakupigia wewe tu, lakini itakupigia wewe kwa wingi. Because shida moja ambayo tuko nayo hapa Pwani ni kwamba tukipiga kura zaidi, it is 50% of the registered voters. Lakini mwaka ujao, ile mipangilio ambayo tunataka kuweka, we want to put a record 80% ya kura ambazo zitapigwa out of the registered voters. Na kwa mahali nyingi nimesema ile kosa pekee, kumalizia, ile kosa pekee watu wanasema umefanya is because you said Kenya must be one, everybody must be treated equally under the constitution, under your leadership. Hakuna kubagua kabila hii, dini hii, eneo hii. That is what we have seen under your leadership and your excellency. And we on behalf of the leadership of the Muslim community across, those who are here tonight and those who are watching us in our country, we want to say that we will remember you even after you leave office. We will remember you. And we have written somewhere what you have done to the Muslim community, from resource allocation. Na juzi nilisema nataka Mheshimiwa Oburu asikie na watu wa ODM. The only two groups ambaye tangu independence wametengwa ilikuwa ni Pwani, wafugaji na Nyanza. Nyanza walikubali kuwa opposition. Sisi watu wa pastoralists na watu wa coast tulibaguliwa sana. Your Excellency, mwaka huu ile pasipoti ulifungua. This year hakuna hujaji amekosa pasipoti. Hakutoka Mombasa alipewa hapa. Hakutoka Garissa alipewa, watu wa North Eastern walipewa Garissa. For the first time is under your leadership. So our dignity has been restored. And we will say it, na mwisho tuko na wewe. We will go to every village. Na usibabaishwe, Your Excellency. Usibabaishwe na watu wengine. Mrengo umekuwa tofauti, mrengo mbili. Mrengo ya ukabila, ya chuki, ya kugawanya Kenya, na mrengo ambaye wewe na Dr. Oburu mnaongoza ya kuunganisha Kenya. Asante sana. Si kwamba shughuli hii pia unaifanyia hapa Pwani kwa niaba ya viongozi wote wa Pwani na wananchi. Sisi jambo hili pia tunakushukuru vile vile, na tena umuhimu wake ni kwamba katika serikali yako umehakikisha umejumuisha wa Pwani, kwa sababu hivi sasa kutoka nchi yetu ijinyakulie uhuru ndio wakati huu ambao wapwani wengi umewaweka katika meza za maamuzi, na pia ukahakikisha yanayofanyika katika taifa la Kenya, Pwani iko katikati ya mipango na maendeleo ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kwetu sisi tuko katika wakati wa historia, na ndio maana mwaka ujao tunapoenda uchaguzi na ukafanya vizuri pia ukaleta serikali ya broad based. Kwa hivyo sisi sote ni timu moja, na 2027 tuna haki zote. Tuna haki zote na tuna nguvu zote za kuhakikisha umeweza kuendelea kuwa rais wa Kenya. Mwisho, Your Excellency, sisi tunaelewa kuna watu wachache wenye mazoea ya kwamba uongozi ni kuzungumzia matatizo na changamoto bila suluhisho. Wengine wakazoea uongozi ni ukabila. Mheshimiwa Rais, wale wachache wa kabila, wabaguzi,
hawana nafasi katika Kenya ya leo, na ndio maana tunakuunga mkono Your Excellency, na shughuli hii ya leo tumekushukuru sana.